See the question number 25. If the mth term of an AP is n and nth term of an AP is m, then find the pth term. So in general, kth term of AP is AK is equal to in ಹೇಳಿ A plus K minus 1 into D. So here K A is the first term and D is the common difference. So here they given mth term of AP. So mth term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ AM A plus M minus 1 into D. ಏನಿದೆ mth term is equal to n ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ nth term of an AP. Nth term is equal to A plus n minus 1 into D is equal to ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is equation number 1 and equation number 2. So now solve for the common difference T. So subtract second equation from the first equation. Okay. So n minus m ಮಾಡೋಣ. So A plus m minus 1 into D minus second equation A plus n minus 1 into D is equal to n minus m right side. Okay. Simplify ಮಾಡೋಣ ಈಗ. A plus m into D m into D ಏನಾಗುತ್ತೆ md plus minus minus D ಆಗುತ್ತೆ. So plus minus minus A. So plus n into D plus minus minus n into D. So plus minus minus D minus minus plus D ಆಗುತ್ತೆ is equal to n minus m. Okay. So plus A minus A cancel ಆಗುತ್ತೆ minus D plus D cancel ಆಗುತ್ತೆ. So plus md minus nd. So ಇಲ್ಲಿ T common ಇದೆ. So m minus n is equal to n minus m ಅಲ್ವಾ. So D is into m minus n is equal to, so ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ minus 1 ಅನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ m minus n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ m minus minus ಪ್ಲಸ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ m minus n. So D is equal to, so minus m minus n divided by m minus n. So ಏನಾಗುತ್ತೆ is equal to minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore D is equal to minus 1. Okay. T ಏನ್ ಬಂದಿದೆ minus 1 ಬಂದಿದೆ. Okay. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, A ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Substitute D is equal to minus 1 into the first equation. We'll get A value. So here the first equation, AM is equal to A plus M minus 1 into D is equal to N alva. So A plus M minus 1 into D en heli minus 1 bandide is equal to N. So M plus minus minus M minus minus plus 1 is equal to N. So A is equal to N plus M minus 1. So minus M right side hodaga plus ಆಗುತ್ತೆ, plus 1 right side ಹೋದಾಗ minus ಆಗುತ್ತೆ. So A is equal to M plus N minus 1 ಬಂದಿದೆ. So ಈಗ ನಾವು pth term ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So pth term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, AP is equal to A plus P minus 1 into D. So this is equal to A in ಹೇಳಿ N plus M minus 1 plus P minus 1 into D n ಬಂದಿದೆ minus 1 is equal to, so N plus M minus 1 plus minus minus P minus minus plus 1.
ಸೊ -1 + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ p. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, pth ಟರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore the pth term of AP is m plus n minus p.